Okay, hello students, friends, welcome to our channels on the physics points. Then in today's lectures we are start the new contents of the topic optics that we will be finished in the previous lectures, that is the some problems of the lenses and the spherical aberrations to method to reductions of the spherical aberrations. In these lectures we are start to discussion the optical instrument. In these lectures we are discussion only for some introduction part of the optical instrument, and the next lectures, from the next lecture we can start one by one some optical instrument, that is the telescopes, microscopes and any another parts. Then in these lectures we are start to taking the heading, that is the optical instrument. Optical instrument. When we are seeing one of the huge size objects, they are far away from we are seeing that is a smaller, and one of the smaller object we are closer to edge. म्हणजे एखादी अशी ऑब्जेक्ट आहे जी खूप मोठी आहे पण आपल्यापासून फार लांब आहे, तर ती ऑब्जेक्ट आपल्याला लहान दिसते. आणि त्याचबरोबर एक लहानसे ऑब्जेक्ट आहे ते आपल्या क्लोज आहे आणि ती ऑब्जेक्ट त्या मोठ्या ह्यूज ऑब्जेक्टपेक्षा मोठी दिसू लागते. द ह्यूज माउंटेन्स आर far distance from we, and they may appear smaller than that tree they are close to our. म्हणजे जी झाड आहे ते आपल्या जवळ आहे आणि ते कसं असते एक मोठं दिसू लागते. आणि त्याचबरोबर जी अशी माउंटेन आहे त्या झाडापेक्षा मॅक्झिमम मोठी आहे आणि ती डिस्टन्सला पण जास्त आहे, ती काय असते स्मॉल दिसू लागते. अँड इट इज दिस बिकॉज द अँगल ऑफ सबस्टेंडेड बाय द माउंटेन्स ॲट ए आय from at that distance, or the angle of subtended by the trees. The angle of subtended by tree is a big, and angle of subtended by the mountain is a small. What is the we seen the huge size mountain is the smaller, or appeared is a smaller than that tree which is closer to us, okay. Then this due to angle of subtended by mountain at that point is small than the angle of subtended by tree. ओके, एक एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण डिस्कशन करण्यासाठी घेऊया. तर we are standing here. There is one of the beautiful diagram I will be drawn on the boards. We are standing here and the huge mountains at that sides. Okay, आपण ह्या मोठ्या माउंटेनला बघत आहे. The mountain distance will be, that is 5000 meter. हाईट जे काही हाईट आहे माउंटेनचं ते आहे 5000 मीटर इतक्या डिस्टन्सवर आहे, इतकं हाईट आहे. त्याचबरोबर जे काही डिस्टन्स आहे हे आपल्याला काय कन्सिडर करायचं, इट इज 2 किलोमीटर, म्हणजे 2000 मीटर इतक्या लॉंग डिस्टन्सवर आहे. त्याचबरोबर जी काही अँगल ऑफ सबस्टेंडेड आहे, कन्सिडर This is the angle of subtended, that is alpha. Alpha एक आहे angle of subtended by the mountain at that point, म्हणजे त्या पॉईंटवरून जे काही angle of subtended आहे. त्याचबरोबर मी अजून एकटा या ठिकाणी थांबलेला आहे. ओके,
and I will be seen one of the closest part. हे काहीतरी एक अनदर पार्ट आहे असं कन्सिडर केलं. इट इज अ ट्री, एक ट्री आहे. देन इट इज व्हेरी क्लोजर, दॅट इज ओनली मे बी 10 meters and this height will be 5 meters. Then this angle of subtended is a large. Then beta will be greater than alpha. आणि त्यामुळे आपल्याला जे काही ॲपिअरन्स होत असते, द माउंटेन विल बी स्मॉल, appeared will be small, and another part tree is appeared large, but in actually the mountain will be very huge distance, huge largest, that is will be total main appearance by our antennas and experience by our antennas. Then appear of the size object is depend upon the angle of subtended. म्हणजे जी काही असणार आहे, it is depends on the angle of subtended by the object from that position, from its position. Then due to the limitations for focusing eyes, it is not possible to take an object closer than the certain distance. एक अशी डिस्टन्स आहे ती आपण एकदम क्लोज घेतल्यानंतर एक सर्टन डिस्टन्स we take some closer to of that distance, we could not be possible, image formations will be not possible due to limitations for the focusing of eye lens. It is not possible to take an object closer than the certain distance. म्हणजे एका certain distance पेक्षा जवळ घेतल्यानंतर it is not possible to focus on that or to formations of image on our eye lens. It is not possible, and this minimum distance is called as a least distance of visual distance. Least distance. What is the least distance? Least distance. The minimum distance. Minimum distance between object and eye lens. Object and eye lens which can possible focusing, which can possible to focusing and form image is called least distance. Least distance म्हणजे जी काही एक मिनिमम डिस्टन्स आहे, एक सर्टन डिस्टन्स आहे, त्याच्यापेक्षा जर एखादी वस्तू जर क्लोज आली आपल्या आयच्या, ती वस्तू दिसत नाही किंवा क्लिअर दिसत नाही, त्या फिनॉमिनाला म्हटलं जातं दिस फिनॉमिना इज कॉल्ड, दिस डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज अ लिस्ट डिस्टन्स ऑफ दॅट डिस्टन्स, अँड दे आर डिनोटेड ॲज अ कॅपिटल डी. ते डिनोटेड विल बी हेल्प ऑफ द कॅपिटल डी. अँड जर आपल्या आयची जर नॉर्मल ह्युमनची जर लिस्ट डिस्टन्स काढायची असेल, तर लिस्ट डिस्टन्स ऑफ द नॉर्मल ह्युमन दॅट इज 25 सेंटीमीटर. एखादी इझिली एक वस्तू आपल्याला दिसत आहे, तर ती 25 सेंटीमीटरपेक्षा जर कमी डिस्टन्सवर आणली, ते क्लोजर दॅन द 25 सेंटीमीटर. द ऑब्जेक्ट इज अ व्हेरी स्मॉल. द ऑब्जेक्ट असे आहे, इट इज नॉट अ व्हेरी स्मॉल बट विल बी सीन इन द नेकेड आईज. इझिली आपण बघू शकतो एखाद्या वस्तूला. एखादा फोन आहे, मार्कर आहे, बोर्ड आहे, त्याचबरोबर एखादी अनदर वस्तू आहे, आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी एक मी लिहिलेलं आहे आणि इझिली लांबून दिसत आहे. बट आय कॅन ट्राय टू वॉच द लेस दॅन द 25 सेंटीमीटर or they comes to closer, then 25 centimeters will be not seen easily or not possible to see a clear image. But काही असे ऑब्जेक्ट असतात, तर काही ऑब्जेक्ट आहेत जे इन्सेक्ट्स आहेत, जे काही आपण म्हणतो ॲन्ट्स वगैरे अशा इन्सेक्ट्स आहेत, बट त्यांची जी लेग्स, इन्सेक्ट ऑफ द अँड लेग्स ऑफ द ॲन्ट्स वी कांट बी सीन दॅट द डिस्टन्स 25 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त डिस्टन्सवर ठेवून आपण इझिली बघू शकत नाही आहे. तर आपल्याला जर त्यांची
डीपली स्टडी करायचं असेल द इन्सेक्ट्स लेग्स, देन वी टेक टू क्लोजर देन द 25 सेंटीमीटर्स. म्हणजे आपण काय करावं लागते त्याला 25 सेंटीमीटरपेक्षा कमी इतक्या डिस्टन्सवर आणणं गरजेचं आहे. इट्स इमेज ऑन द रेटिना इज ब्लड. आणि ते जर डिस्टन्स कमी केला असेल, ठीक आहे, एखादा नॉर्मल ऑब्जेक्टचा डिस्टन्स जर आपण काय केलेलं आहे एक कमी डिस्टन्स म्हणजे 25 सेंटीमीटरपेक्षा कमी डिस्टन्सवर आणलेला आहे, देन द इमेज विल बी ब्लर्ड. ओके, द डिस्टन्स ऑफ आय लेन्स and object is less than 25 centimeter, less than 25 centimeter, then the image will be blurred. The image will be blurred. हे दिस इज द कंडिशन्स फॉर, म्हणजे 25 एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर इतक्या डिस्टन्सवरच असणं गरजेचं आहे. देन बट एखादी स्मॉलेस्ट चीज आहे, पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द सम इन्सेक्ट्स वी आर टेकिंग क्लोजर टू आवर आयज, म्हणजे 25 सेंटीमीटरपेक्षा क्लोज घेऊन आपण काय करू शकतो, एखाद्या इन्सेक्टचा बॉडी पार्ट स्टडी करू शकतो, इझिली बघू शकतो. बट एक फार डिस्टन्सवर स्टार्स आहेत, ठीक आहे. आपण रात्री झोपल्यानंतर किंवा रात्रीच्या टायमाला आपण बघू शकतो की आकाशामध्ये स्टार्स दिसत असतात. ते स्टार्स इझिली आपल्याला दिसत नाही किंवा क्लिअर दिसत नाही. ह्या स्टार्स अशा पद्धतीने आहे म्हणून सांगितलं जातं, बट आपण एक्झॅक्टली ह्याच पद्धतीने स्टार्स आपण बघत नाही. बट जर आपल्याला ह्या पद्धतीनं स्टार्स जर बघायचं असेल तर या स्टारला तर आपल्या 25 सेंटीमीटर इतके डिस्टन्सवर आणू शकत नाही. इट इज नॉट अ पॉसिबल. देन वी वॉन्ट टू सी द स्टार्स, we can't make it closer. Okay, we can't make it closer. We need some optical instrument. आणि तेव्हा आपल्याला काय गरज असते, काही ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटची गरज भासते. आणि ते ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे काही मायक्रोस्कोप्स आहेत जे फार्मरी यूज केलं जातं, मायक्रोस्कोप स्टार्टिंगला यूज केलं जातं. अँड अनदर म्हणजे त्याच्यानंतर आपण टेलिस्कोपची यूज करायला सुरुवात केलेली आहे. या काही गोष्टी आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. फर्स्ट टाइम वी नीड सम ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट दॅट इज सच ॲज मायक्रोस्कोप and we use telescope after the latter. It helps to increase the visual angle. It helps to increase the visual angles. जे काय आपण अँगल ऑफ सबटेंडेड बघितलं आहे, it helps to increase visual angle. It helps to increase visual angle. This phenomena is called as this phenomena is called angular magnifications. It's called angular magnifications. Define the angular magnifications. The ask one of the problems in exams. The angular magnification, it is the phenomena of the optical instrument. They can be reduced or they can be helps to increase the visual angle or angle of subtended or the object. This is called as the angular magnifications, or this also called the magnifying power. Magnifying power. But it is one of the equations for the finding the magnifications, angular magnifications or magnifying powers. Then this help to magnifications, that is angular magnifications or a magnifying power. We write the magnifying power. Magnifying power. It is one of the ratios. हे काय एक रेशो आहे. कशा कशाचं रेशो आहे,
angular magnifications or a magnifying power of the some optical instrument is the ratio of visual angle made by image. म्हणजे it is a ratio, it is the ratio of visual angle made by image that is some alpha, we denoted as a alpha. The magnifying power or the angular magnifications of some optical instrument, it is the ratio of visual angle made by image, that is alpha, angle made by the image, that is alpha, with the help of angle of subtended by the object to the visual angle of subtended to the visual angle of subtended by the object, The magnifying power or angular magnification, it is the ratio of the visual angle made by the image to the visual angle made by the object. Okay, it is only one of simple definitions, but this subtended angle of subtended or visual angle of the object subtended of the object in least distance of visual distinct. That is D. The magnifying power or the angular magnifications, it is the ratio of the angular magnifications or magnifying power of some optical instrument is the ratio of the visual angle made by the image, that is alpha, to the visual angle made by the object when it can be kept at a least distance. D. The विजन्स, म्हणजे हे जे अँगल काय करायचं आहे, बेटा हे कन्सिडर केलेलं आहे, अल्फा अँड बेटा इंटरचेंजेस करू शकतो. देन अशा पद्धतीने आपण ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटच्या काही स्टार्ट केलेलं आहे. तर इंट्रोडक्शन्स पार्ट होता ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटचा. ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटच्या इंट्रोडक्शन्स पार्टमध्ये जे काही आपण बघितलेलं आहे, अँगल ऑफ सबटेंडेड म्हणजे काय असते, त्याचबरोबर लिस्ट डिस्टन्स काय असते, लिस्ट डिस्टन्स ह्युमन आयची किती असते, नॉर्मल ह्युमनची लिस्ट डिस्टन्स किती असते, त्या गोष्टी बघितलं. त्यानंतर आपण अनदर पार्ट बघितलं मॅग्निफाईंग पॉवर. मॅग्निफाईंग पॉवर म्हणजे इट इज द फिनॉमिना ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द फिनॉमिना टू इन्क्रीज द व्हिज्युअल अँगल्स, इज कॉल्ड ॲज अ अँग्युलर मॅग्निफिकेशन्स ऑर अ मॅग्निफाईंग पॉवर. आणि ते काय असतं, ते आपण एक रेशो असतं, म्हणजे जे काही अँगल ऑफ सबटेंडेड व्हिज्युअल अँगल्स आहेत ते आपण या ठिकाणी स्टडी केलेलं आहे. तर रिव्हिजन्स करायची काय जास्त गरज नाही आहे या लेक्चर्समध्ये. इट इज वन ऑफ द बेसिक पार्ट्स ऑर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट्स. दिस इज द हेल्प टू आस्क टू सीन द लार्जर डिस्टन्स फ्रॉम वी द ऑब्जेक्ट विल बी इझिली सी. एक अशी ऑब्जेक्ट आहे, दे हॅपन द लार्जर डिस्टन्स फ्रॉम वी, बट वी कॅन बी सीन इझिली with the help of optical instrument. Can we start to studying the next lectures, that is the reading glasses. Reading glasses, some it is useful, and for reading glasses are used to reading, that is the smallest words, smallest letters from the books we can be easily seen by using of this optical instrument.